Good morning, dear students. In yesterday's lecture, we have described two important points of oxygen. The first one was anomalous behavior of dioxygen, and the second one, which is about the compounds of oxygen. The first compound was oxides, and we have understood different types of oxides: acidic oxides, basic oxides, amphoteric oxides, and neutral oxides. Okay, now we are in our next important topic. It is compound ozone. So first of all, we will explain the general information about ozone. So the first point, ozone is allotropic form of oxygen. Remind this important point. We are discussing general information of ozone. So ozone is general allotropic form of dioxygen. It is very reactive. It is prepared from the height of sea level at the rate 20 kilometer. When we go 20 kilometer height from the sea level, in the presence of sunlight, decomposition of oxygen in presence of sunlight, ozone will prepare. So it is prepared at the height of 20 kilometer from sea level and in presence of sunlight. And the atmosphere, harmful atmosphere in presence of ultraviolet rays. So ozone gas our atmosphere for harmful ultraviolet rays. We know that UV rays ની જે impact છે એ ઓછી કરવાનું કામ, ફિલ્ટ્રેશન કરવાનું કામ એ ઓઝોનનું લેયર કરે છે. Now due to the layer of ozone, we can protect our earth from UV rays which is obtained from sunlight. So this is the general information of ozone. It is allotropic form of dioxygen. Point number 2, it is very active. Point number 3, it is prepared at the height of 20 km from sea level in presence of sunlight, and it will protect our earth from ultraviolet rays which is very harmful and which is obtained from sun rays. Okay, this is the general information of ozone. Now, how can we prepare ozone in a laboratory? Just see, the reaction is here. Dioxygen gives ozone and enthalpy change is 142.7 kilojoule per mole. That means this is endothermic reaction. Plus 142.7 kilojoule per mole energy change will obtain from this reaction. So it is endothermic reaction. And the ozonizer, the instrument which is used for the preparation of ozone, it is known as ozonizer. And the ozonizer, like a Siemens and Brody, the name of the scientists are Siemens and Brody. Siemens and Brody ozonizer we use for the preparation of ozone in presence of discharge tube. But we will use this discharge tube in presence of when we are discussing about the endothermic reaction. This electrical discharge tube is silent discharge tube. Why it is silent discharge tube? I will explain. If we are not using silent discharge tube, then decomposition of ozone is possible. So if we don't want to decompose ozone, we have to use silent electrical discharge tube. Electrical discharge tube એક ટ્યુબ છે, બટ એની અંદર સાઉન્ડ પ્રૂફ ટ્યુબ છે. જેવી રીતે થિયેટર કેમ સાઉન્ડ પ્રૂફ છે, એવી રીતે જે સાઉન્ડ છે એબ્સોર્બ કરી લેતો હોય છે. એવી સાયલેન્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબનો યુઝ કરવાનો, જેથી ઓઝોનનું ડિકમ્પોઝિશન ના થાય. અને જો તમારે 10% થી મોર કોન્સન્ટ્રેશન વાળો ઓઝોન જોતો હોય
તો તમારે આની અંદર પોટેન્શિયલ હાયર પાસ કરવો પડે અને એની એવરેજ છે 8000 to 10000 વોલ્ટ. આવડો હાયર વોલ્ટેજ વાળો પોટેન્શિયલ પાસ ઓન કરો તો તમને ઓઝોન મળે. So this is the preparation of ozone. So we can prepare ozone from silent electrical discharge tube. તો એની અંદરથી પાસ ઓન કરીએ એટલે આપણો ઓઝોન છે એ મળશે. એનો 10% થી મોટા કોન્સન્ટ્રેશન વાળો ઓઝોન જોતો હોય તો હાયર પોટેન્શિયલ ની અંદરથી પાસ કરવો પડશે. So this is the preparation of ozone. Now about physical property. In a gaseous form, it is in light blue color. In liquid form, it is in dark blue color. And in solid form, it is in violet blue color. Color is violet blue. આ જેમ જેમ છે ને ગેસ હોય ને તમે કુલિંગ કરતા જાવ, ફ્રીઝ કરતા જાવ, લિક્વિડ જ્યારે બધા ફ્રીઝ કરો તો સોલિડ થાય. ટિપિકલ સ્મેલ છે. અને તમને કીધું 100 ppm જેટલું આનું પ્રોપોર્શન અમાઉન્ટ છે ને કે ભાઈ બ્રીથિંગ પ્રોસેસમાં થાય તો હેડેક ચાલુ થઈ જાય અને આમ ઇન શોર્ટ આપણે મજા ના આવે, ફીલિંગ છે એ બરાબર ના થાય, હેડેક ચાલુ થાય, બહુ જાજુ આવી જાય તો પેરાલિસિસ બી થઈ શકે. 100 ppm એ આપણા માટે હાર્મફુલ છે. મોર ધેન 100 ppm ઇઝ હાર્મફુલ ફોર અવર હેલ્થ. હવે આની બીજી ઇન્ફોર્મેશન તમને કહું. આમાં રેઝોનન્સ થાય છે. રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ઓઝોન ઇઝ પોસિબલ. કેવી રીતના છે તો તમને કહું. એક એનું મેઇન સ્ટ્રક્ચર આ ટાઈપ થઈ જાય. જોજો બધે ઓક્સિજન ડબલ બોન્ડ O, ડબલ બોન્ડ O. આ કોઓર્ડિનેશન કોવેલેન્ટ બોન્ડ એટલે 6 से 6 ઇલેક્ટ્રોન એમ. આ 6 से 6 ઇલેક્ટ્રોન એમ 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4. This is resonance of ozone and the bond angle 117 degree છે. અને આનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે ને એ 101 કેલ્વિન છે. બોઇલિંગ પોઈન્ટ 101 કેલ્વિન આપણને મળે છે. આ ઓઝોનની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીનું ડિસ્કશન થયું. સમજો, રિપીટેશન કરી દો. ઓઝોનની જનરલ ઇન્ફોર્મેશનમાં શું કીધું? ઇટ ઇઝ એલોટ્રોપિક ફોર્મ ઓફ ડાયઓક્સિજન. It is very reactive. It will prepare. It is formed at the height of 20 km from sea level in presence of sunlight. Dioxygen convert into O3. Okay, and it will protect our Earth from ultraviolet rays which is obtained from the sun. Next one, how can we prepare ozone? Siemens and Brody ozonizer are used. So we have to pass the dioxygen from a silent electrical discharge tube. Why are we using silent electrical discharge tube? Because we have to protect decomposition of ozone. That's why we are using silent electrical discharge tube. Is it clear? Okay. Then, if we want to take more than 10% concentrated ozone, then we have to use the Siemens and Halens use ozonizer. And in this type of ozonizer, we have to pass higher electrical voltage. That's why we will prepare ozone of 10% more concentration. Physical property: if it is in a gaseous form, it has a light blue color, convert into liquid form dark blue color, and solid form violet blue color will obtain. It has typical smell. If more than 100 ppm, which will go in our breathing process, then it is headache will create, and it is that we will feel it's not good for our health. Resonance structure of ozone is possible. These are the resonating structures of ozone. Bond angle is 170. Bond length is 128 pm. Okay. Now the chemical properties of ozone. O3 after decomposition convert into O2 and nascent oxygen. What is nascent oxygen? Just see, it is far reactive than dioxygen. Far reactive than dioxygen. Some believes that this nascent oxygen is O2, but it is not O2.
It is monoatomic gas O, masculine oxygen, and it is far reactive than O2. So it will prepare from the decomposition of ozone. Now in titration process, lead sulfide after the reaction with ozone convert into lead sulfate and O2. Iodide oxidized into I2 when we will react it with ozone. So I minus H2O plus O3 convert I2. In supersonic jet plane, nitric oxide is exhaust gas from supersonic jet plane. If it will react with O3, then it will convert into nitrogen dioxide. So it is responsible factor for the breaking of ozone layer. So NO plus O3, NO2 plus O2. Now the gas freon. We know that freon, which we obtain from refrigerator, chlorofluorocarbons. આનાથી ઓઝોનનું લેયર છે ને એ બ્રેકડાઉન થાય. જો ગાબડા પડી જાય છે ઓઝોનના લેયરમાં ફ્રીઓનને લીધે. Due to the use of freon, which is obtained from refrigerator. But recent year માં આપણે બધાને ખબર છે કે આનો પ્લેસ છે એ હાઇડ્રોફ્લોરોકાર્બન એ લઈ લીધેલો છે. So CF2Cl2 ફ્રીઓનનો યુઝ આની અંદર આપણે આસાનીથી આપી શકીએ છીએ. These are the chemical properties of ozone. આમાં બેલેન્સિંગ નથી કર્યું, તમારે કરવાનું છે. આ બેલેન્સિંગ કરી દીધું છે. ઓક્સિડાઇઝ કેમ થયું? આયોડિનનો ઓક્સિડેશન નંબર -1 છે, અહીંયા 0 છે એટલે ઓક્સિડેશન થઈ ગયું. Then the uses of ozone. OO germicide, oil and fluor ખા સ્ટાર્ચ નું બ્લીચિંગ કર. સાંભળી લેજો સ્ટેટમેન્ટ્સ. OO germicide, oil અને fluor ખા સ્ટાર્ચ નું બ્લીચિંગ કર. ક્લિયર? O means oxidizing agent. O પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ ના પ્રિપરેશન માં એ જર્મિસાઇડ ને ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ છે. ઓઇલ, ફ્લોર અને સ્ટાર્ચ નું બ્લીચિંગ કરવામાં પણ એનો યુઝ થાય છે. It is used for the bleaching of oil, flour and starch. It is used as germicide and disinfectants, oxidizing agent in the preparation potassium permanganate KMnO4 માં એને પ્રિપરેશન માં એનો યુઝ થાય છે. તો આ તમારી સામે ઓઝોન ની બધી ઇન્ફોર્મેશન આવી જાય છે. હજી વધારે ડિટેલ્સ માં તમારે પાછું લર્ન કરવું હોય તો વિડિયો રિપીટ કરી લેજો. રાઇટિંગ નાના દેખાતા હોય, સ્ક્રીન સ્પ્રેડ કરવી હોય તો તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો અને ગમે ત્યારે તમે વિડિયો જોઈ શકશો. તો આજના લેક્ચર માટે આપણે આટલી મેટર રાખી રહ્યા છીએ. બહુ સારી રીતે તમારાની પ્રિપેરેશન કરી લેવાની છે. નો કોઈ બી ટાઈપનો ડાઉટ્સ થાય તો યુ કેન આસ્ક અસ. ઓકે, સો થેન્ક યુ ફોર ટુડેઝ લેક્ચર.